reproductive system. Recording in progress. Okay, record ki start hoise? Yes, sir. So last session in the morning we have discussed about the male reproductive system. What are the organs of male reproductive system? I have told earlier that actually medical science practical we can't take in this way, but since due to the COVID situation, just we are demonstrating in picture, but when you will come in the campus, we will take this class physically. Okay, so just to save your time and to promote to other semester, we are taking this class online. We will take the exam, but actually when you will come physically, we will take this class again, some classes to give you practical knowledge. So last in the morning we have discussed about the male genital system. What are the organs of male genital system and some basic differences between the male genital system of cattle and horse. You know, other animals like dog, cat, pig, we'll discuss in another level, like level 4. Level 3, there is another subject comparison. So in this level 1 semester 1, we'll discuss only cattle and horse, but other species we'll cover in the hello. जी सर শোনা যায়? In this semester we will discuss only about cattle and horse, but other species will be covered in the next semester. Okay, so in the morning we have discussed about the male genital system, organs of male genital system. Now we will show you the organs of female genital system. So what are the main organs of female genital system? You know, can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. So the organs of female genital systems are 2 ovaries, 2 oviducts, 2 uterine horns, uterine body, cervix, vagina and vulva. These are the organs of female genital system. And there is a gland, accessory gland, that is mammary gland. It is also part of female genital system. Can you hear me please? Yes, sir. Yes, sir. Here 2 pictures. One is, this is for cattle, this is for horse. This is the female reproductive system of cow. This is the female reproductive system of mare. Mare means female horse. Do you know what is mare means? It is female horse is called. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So here we see, this is the ovary. This is the ovary. From the ovary, what is this? This one is fallopian tube. And you know that there are 3 parts of fallopian tube. One is infundibulum, another is isthmus. 3 parts of fallopian tube. And after fallopian tube, this is horn of the uterus. And then this is the body of the uterus. And this is the cervix. This is the vagina. And this is the labia major, this is the vulva, 2 parts, labia vulvi. And this is the clitoris, this is the ventral commissure.
These are the part of female genital system. So here this is the female genital system of male. This is ovary, this is fallopian tube, this is horn of the uterus, this is the body of the uterus, this is cervix, this is vagina. So now, can you tell me in these two pictures, can you find any differences between these two pictures? Anybody? Shamima, please. Where is Shamima? Yes, sir. Okay, can you tell me please the difference between these two pictures? This is the female reproductive system of cow, this is the female reproductive system of horse. So just I am asking you, can you find in your own eye any differences between these two pictures? Sir, ampulla এখানে দেখা যাচ্ছে না স্যার মিয়ারে No, actually, I am telling you that the fallopian tube, this is the ovary, this is the fallopian tube. From ovary, ovum is produced, and this ovum is received by infundibulum, and carried through ampulla and isthmus, and then it go to the uterine horn. So these three parts of fallopian tube, isthmus, ampulla, infundibulum, these three parts of fallopian tube are also in case of horse. But here in the picture, it is not indicated. So that is not difference. Okay, so other than this, these three parts, isthmus, ampulla, and infundibulum, these three parts of fallopian tube or oviduct are also in case of horse. But here it is not indicated. So this is not difference. But other than this, can you find in the any difference in the picture by, can you guess any difference between these two pictures? Anybody want? স্যার ওইখানে হচ্ছে স্যার হর্সের ক্ষেত্রে মেয়ারের ক্ষেত্রে স্যার শুধুমাত্র মনে হয় লেফট ওভারিটাতে হচ্ছে ওভাম তৈরি হয় এরকম কোন No. সেখানে কি সাইজ অফ ওভারি কি অ্যাম্পুলা আছে স্যার Sorry? অ্যাম্পুলা স্যার মেয়ারে I told that actually fallopian. স্যার ওভারি সাইজটা একটু বড়। Okay, it's okay. Another thing? Anybody else? This is স্যার not দুইটার difference. সার্ভিক্স আলাদা। Maybe cervix some difference. Okay, this is okay. Any other? স্যার ব্রড লিগামেন্ট তো হর্সের ক্ষেত্রে কাউয়ে তো নাই। ও আছে Cow, there is broad ligament of uterus. You know what is broad ligament of uterus? This is a ligament that hold the uterus, that attach the uterus with the abdominal wall. This is called broad ligament of uterus. You know, do you know the position of uterus? I think this has been taught you that what are the body cavities in our body, in animal, and what cavities contain which organs. Have we studied this? Yes, sir. Okay. So can you tell me the uterus, position of uterus in which cavity? Cervical pelvic cavity. But sometimes it go to abdominal cavity. When it is pregnant, then due to the weight of the fetus, it transfer to the abdominal cavity. Normally it is the pelvic cavity. So in the pelvic cavity, the broad ligament of uterus, it holds the uterus with the abdominal wall, because it cannot be loosened, it cannot be in open, it cannot be in hang. So it should be attached with something. So broad ligament of uterus, it attaches the uterus with the abdominal wall. So any other difference? স্যার এক্সটার্নাল অস the body of the uterus এর ক্ষেত্রে কি পার্থক্যটা হইতে পারে যে এটা body of the Tell me uterus what difference can you find? Tell me. স্যার body of the uterus beauty of স্যার কাউয়ের ভ্যাজাইনা তো হচ্ছে ফ্ল্যাটেন আর মেয়ারের ভ্যাজাইনা লং।
tell me please. স্যার বুঝতে পারিনি। কথাটা বুঝতে পারিনি। Hello. বডি অফ ইউটেরাস নিয়ে কি কথা বলতেছিল? বডি অফ ইউটেরাস নিয়ে কি কথা শাহিদ বলছি। বডি অফ দ্য ইউটেরাস নিয়ে কি কথা বলতেছিল সে বলো। জি স্যার, বডি অফ দ্য তুমি ইউটেরাস বলো। ইন কেস অফ কাউয়ের ক্ষেত্রে বডি অফ দ্য ইউটেরাসটা ছোট, আর ইন কেস অফ মেয়ারের ক্ষেত্রে বডি অফ দ্য ইউটেরাসটা বড়। না হু আর Recording stopped. হ্যাঁ বলো। Recording in progress. মানে স্যার বলতেছিলাম যে বডি অফ দ্য কাউ, জি বডি অফ দ্য ইউটেরাস ইন কেস অফ কাউ হ্যাঁ ওটা হচ্ছে ছোট, আর বডি অফ দ্য ইউটেরাস ইন কেস অফ মেয়ারের ক্ষেত্রে ওটা একটু লেন্দি বা লম্বা হয়। গুড সো এভরিবডি ক্যান ইউ হিয়ার মি প্লিজ? Yes, sir. সো হু আর টেলিং দ্যাট, এখন কে বললো যেন একটা বডির কথাটা, কে বললো? তোমার নাম কি? স্যার আমি Shahidul. He is very right. I am expecting this answer. See here. Can you see my cursor? Yes. So here in case of cattle, body hair to hair. This is the body of the uterus, and this is a horn. This is a horn, and from hair to hair, this is the body. But here in case of mare, this is a horn. This is a horn. From hair to hair, this is the body. See, body is long, but here body is short. Clear? Yes. Yes, sir. So this is one answer. The body of the uterus is short, but here the body of the uterus is long. Another thing is that can you find any answer in case of any difference in case of horn? There is horn of the uterus. Yes, There is also sir. horn of the uterus. Can you find any difference? Yes, sir. Horn of cows are long and mare's horn are short. Right. Another is that can you see the index of cow? The horn is coiled and gradually become narrow. Can you see? This is the thick part, and slowly it become narrow. It is coiled. That means it is twisted, coiled, and gradually it become narrow up to this. But in case of mare, the horn is short and it does not gradually narrow. It is short, it is not coiled, and it abruptly, suddenly become ended. Suddenly end. But in case of cow, the horn is long, coiled, and gradually become narrow. See here thick, here thin, more thin and thin. But in case of mare, the horn diameter almost same from start to end, and suddenly it ended. Suddenly it ends at a point. Did you understand this thing? Yes, sir. Abdullah Al Kafi. Hello. Hello. শোনা যায়? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Abdullah Al Kafi. Where is Abdullah Al Kafi? Yes, sir. So what I have told, can you tell me? স্যার এখানে কাউ এবং হর্সের যে ইউটেরাসের ক্ষেত্রে যে পার্থক্যটা আছে, মেন পার্থক্য হচ্ছে বডি অফ দ্য ইউটেরাসে। বডি অফ দ্য ইউটেরাস কাউয়ের ক্ষেত্রে শর্ট, বাট হর্সের ক্ষেত্রে সেটা লং। আর এখানে হর্নের ক্ষেত্রেও দেখা যায় পার্থক্য। তো সেই কাউয়ের ক্ষেত্রে হর্ন হচ্ছে মানে ইউটেরাইন হর্নটা ওটা একটু লং এবং গ্রাজুয়ালি কার্ভ, বাট হর্সের ক্ষেত্রে সেটা গ্রাজুয়ালি কার্ভ না।
আর ওটা একটু লং। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে এখানে আরেকটা পার্থক্য আছে ফেলোপিয়ান টিউবের ক্ষেত্রে, যে ফেলোপিয়ান টিউবটা ইউটেরাইন হর্নের সাথে গ্রাজুয়ালি সংযুক্ত আছে, কিন্তু হর্সের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফেলোপিয়ান টিউবটা সাডেনলি You are right. I have told that no, not fallopian tube. Actually, সাডেনলি horn. ওখানে চেঞ্জ হয়ে No, গেছে। actually, I have told that horn in case of cow gradually become narrow and join to the fallopian tube. But in case of horse, it suddenly become narrow and joined with fallopian tube. Yes, sir. Ovida. Clear? Okay. So the same difference between the uterus of horse and uterus of cow. One thing is horn. This is the main thing, and body. There is difference between horn and body. Yes, sir. Okay. And you know that this is the ovary. You know that the where is fertilization take place? Do you know where does fertilization take place? Fallopian tube. In the oviduct or fallopian tube. And the baby grow in where? In the body of the uterus or horn of the uterus? Body of the uterus. No, in case of human it is in body of the uterus. But in case of animal, cattle, horse, the calf, the baby grow in the horn of the uterus. Because here horn of the uterus. But in case of human, the uterus is different type. In case of human, the uterus is mostly body. There is no horn. Actually, very simple horn, very short horn. That's why in case of human, in primate, the baby grow in the body of the uterus. But in case of animal, mostly cattle, horse, the baby grow in the horn of the uterus. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we have understood that, we have described that what is the difference between the uterus of cow and uterus of mare. And I have told that the other animal we will cover in the level 3 semester 2 in comparative anatomy. Dog, cat, pig, chicken, we will not discuss here. We will discuss it in the level 3 semester 2. Okay? Yes, sir. Okay. So, and so another thing now there is some difference between ovary of cow and ovary of mare, but we can't see here ovary of that is. শুনতে পাচ্ছি না স্যার। তার কথা শোনা যাচ্ছে না। Recording stopped. কোন দোষে এরকম করে হয় ক্লাস? স্যার চলে গেছে। মমিনুল আমাদের কিছু শিখাবে। ঘুম থেকে উঠলাম কেমন না? তা শুনলে বিপদ হতে ভাই। আমি ঘুমাচ্ছি। কামরুল, আমাদের যদি পরীক্ষা দিতে দিতে এমন হয় তখন কি হবে? স্যারদের বলতে হবে যে স্যার সমস্যা।
আমরা যতটা ভাবি অতটা কঠিন হবে না ভাই, একটু ইজি থাকবে। তারাও জানে নেট সমস্যা আছে নাকি। তো যারা বাইরে পরীক্ষা দেবে বৃষ্টি আসলে তাদের সমস্যা হয়ে যায়। বাইরে থেকে যারা ক্লাস করে 7-8 টাকা দিবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আর তুই বেটা গাছে উঠে ক্লাস করিস। আজকে প্রতিবারে হচ্ছে 20,000 টাকা দিবে, 20,000 টাকা দিয়ে আমরা ওয়াইফাই নিয়ে আসবো 15-16,000 টাকা দিয়ে। আহা, আকাশ কুসুম চিন্তা ভাবনা তার। কেন এটা তো দায়িত্ব না, স্টুডেন্টের ফোন কিনা দায়িত্ব। এই শোন, ফোন কেনার জন্য লোন দিছে, এখন ডাটা